Assalamu alaikum. Welcome to Afternoon News on BTV World. I am Kim Yorin with you. Prime Minister Sheikh Hasina has asked members of the elite force RAB to accomplish their duties and responsibilities with self-dignity and self-confidence, ignoring propaganda at home and abroad. At the same time, she also called for identifying those who make propaganda against the country abroad and defame various institutions, including Rapid Action Battalion (RAB). The Prime Minister was addressing a function of the Rapid Action Battalion (RAB) forces marking its 19th founding anniversary at its headquarters at Kurmitola in the capital today. Sheikh Hasina said there is a section of people who cannot see any development in the country, while another section is out to make falsehood, going to the foreigners and speak negatively to defame image abroad. She highly praised the role of the RAB in stamping out terrorism, militancy, drugs and smuggling, as well as in stopping corruption and looting. In her speech, Sheikh Hasina also directed members of the RAB to further strengthen their drive against drugs to protect the youths from being addicted to it. আমরা জানি যে দেশবিরোধী কিছু শক্তি আছে, তারা আমাদের বা কোনো বাংলাদেশ যত ভালো কাজই করুক না কেন তারা কিছুই চোখে দেখে না। আর আরেকটা শ্রেণী আছে, তাদের অভ্যাসটাই হলো বিদেশিদের কাছে যেয়ে বাংলাদেশে বদনাম করা। কাজে এই বদনাম করে করেই তারা আমাদের বিভিন্ন যারা খুব দক্ষতার সাথে সফলতার সাথে কাজ করে তাদের বিরুদ্ধেই যেন আগে বদনাম করে বেড়ায়। আমরা জানি কিছুদিন আগে একটি দেশ যেহেতু র্যাবের উপরে একটা স্যাংশন দিয়েছিল বলে অনেকেই প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, যে যারা এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের বদনাম করে বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাদেরকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কিভাবে গড়ে উঠবে তার সমস্ত পরিকল্পনা আমরা দিয়ে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা, এটা করতে হলে শান্তি শৃঙ্খলা একান্তভাবে দরকার। কিছু লোক তো থাকবেই সবসময় বিরোধিতা করতে, আর কিছু মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কথাও বলবে। ওগুলি কানে না দিয়ে আমরা আমাদের দেশের কল্যাণে সঠিক কাজ করছি কিনা, সঠিক পথে আছে কিনা, এই চিন্তাটা নিজেই করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আত্মমর্যাদা বোধ নিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যাই, অবশ্যই বাংলাদেশের এই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না। Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and RAB Director General M. Khurshid Hussain also spoke on the occasion. At least 19 people were killed and 31 injured after a bus fell into a ditch near Podda Bridge Expressway at Kutupur under Shibchor Upazila of Madaripur this morning. According to Highway Police, a Dhaka-bound bus of Imad Poribohon from Khulna lost control and fell into a ditch near the Podda Bridge Expressway in Kutupur at around 7:30 a.m. 14 people were dead on spot and 2 died while on their way to the hospital. Later, 3 more people who were critically injured died in the hospital. On information, police and firefighters rushed to the spot and started rescue operations. The 8 injured in Madaripur road accident are being treated at Dhaka Medical College Hospital. Condition of one of the injured is reported to be critical. Director of Dhaka Medical College Hospital confirmed the matter. তো আমাদের এখানে মোট 10 জন আসছে এবং এর ভিতরে 2 জন মানে মৃতদেহ আসছে, আর বাকিদের আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি। একজন ক্রিটিক্যাল আছে, আমি আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে আরেকটু কথা হচ্ছিল, আমাদের ওসিক যেটা আমরা চালু করেছি ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টার, যেখানে আমরা যে কোনো ধরনের পেশেন্টকে তৎক্ষণাৎ আইসিইউ সুবিধা দিতে পারি, সেখানে সে চিকিৎসাধীন আছে। তাকে অনেক ব্লাড দিতে হচ্ছে এবং সেগুলো ম্যানেজ করা হচ্ছে। আমরা আশা করি যে উনি ইমপ্রুভ করবেন। আর বাকি যারা আছেন তারা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছেন যে এটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা আশঙ্কা মুক্ত নয় এটা বলা ঠিক হবে না, তবে আমরা আশা করি যে এরা সবাই ভালো হয়ে বাড়ি যেতে পারবেন। The price of per kilograms of sugar will be reduced by Taka 5 during the upcoming Ramadan. Commerce Minister Tipu Munshi disclosed this at a meeting of the Task Force Committee on Monitoring of Markets and Prices at the Secretariat today. Senior Secretary of the Commerce Ministry Topon Kanti Ghosh, members of the Task Force Committee and leaders of different business organizations were present.
The Commerce Minister said the government has been working to keep the prices of essentials within the reach of common people. The reduced price of sugar will be available at the beginning of the Ramadan, he added. Tipu Munshi said there are enough stock of daily commodities including edible oil, sugar and chickpeas for Ramadan. The minister has warned of stern action against price hike. Tipu Munshi also said that the TCB will sell essentials among 1 crore poor families across the country during the Ramadan at subsidized prices. Law enforcement agencies will remain alert against extortion and harassment on roads and highways, he added. রমজান মাস সামনে রেখে একটা কথা জাতির সামনে তুলে ধরতে চাই যে আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। তো আমাদের কাছে যা চিনি আছে, যা তেল আছে, এটা কোনো অবস্থাতেই যে দাম যেটা চলছে বা যেটা ঠিক করে দেওয়া আছে তার চেয়ে বাড়ার কোনো কারণ নেই। ছোলার দাম বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে যা খরচ তার থেকেও কমে পাবে তারা। দেশে প্রচুর পরিমাণ সয়াবিন তেল আছে, পাইপলাইনে রয়েছে। আমরা যেটা ফিক্স আপ করেছি, আমরা বহু ক্যালকুলেশন করে দেখেছি যে প্রাইস চলছে মোটামুটি সেই প্রাইসে তারা রাখতে পারে, বাড়ার কোনো কারণ নাই। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has stressed the need for comprehensive responsibilities of all alongside the press freedom. He said this while addressing a function marking the new start of the Doinik Desh Bortoman newspaper at the National Press Club today. একটি বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে হলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বাংলাদেশে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে বাংলাদেশে, যেভাবে অবাধে সব কিছু লিখতে পারে, সেটি পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশে সেটি পারে না। অনেক উন্নত দেশেও গণমাধ্যমের সেখানে স্বাধীনতা যেমন আছে, একইভাবে তারা তাদের কাজ সম্পর্কে, প্রকাশ সম্পর্কে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। সেখানে কোনো ভুল সংবাদের জন্য, অসত্য সংবাদের জন্য জরিমানা গুনতে হয়, শাস্তি পেতে হয়। আমাদের দেশে ভুল কিংবা অসত্য সংবাদের জন্য কোনো সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশনকে জরিমানা দিতে হয়েছে এমন নজির এখনো হয়নি। সুতরাং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। Prime Minister's former information advisor Iqbal Subhan Chaudhry, President of Bangladesh Federal Union of Journalists Omar Farooq, Doinik Desh Bortoman editor S.M. Jamiruddin and Chief Editor Nasiruddin Chaudhry, among others, were present. Now international news. Russian President Vladimir Putin has visited Mariupol, a Ukrainian city in the Donetsk region, which has been occupied by Moscow's forces since May of last year. Reports say Putin flew to Mariupol by helicopter and traveled around several districts of the city, making stops and talking to residents. It's the closest to the front lines Putin has been since the beginning of the more than a year-long war. Reports of the Mariupol visit came a day after the Russian leader traveled to Crimea to mark the 9th anniversary of the Black Sea Peninsula's annexation from Ukraine. Russia annexed Crimea from Ukraine in 2014 following a referendum that was not recognized by Kyiv and the international community. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has demanded that Russia withdraw from the peninsula as well as the areas it has occupied since last year. A deal allowing Ukraine to export millions of tons of grain through the Black Sea despite the ongoing conflict with Russia has been extended, but it's unclear how long it will last, with Ukraine pushing for 120 days and Russia calling for 60 days. Russia has warned it will not allow the deal to go on longer unless sanctions against Moscow are softened. The UN and Turkey helped broker the export agreement last July following fears of a global food crisis. China's President Xi Jinping will travel to Moscow tomorrow to hold talks with Russian President Vladimir Putin, officials say. The Kremlin said they would discuss a comprehensive partnership and strategic cooperation.
The visit comes as Beijing, an ally of Russia, has offered proposals to end the war in Ukraine, to which the West has given a lukewarm reception. This will be President Xi's first visit to Russia since Russian troops invaded Ukraine. He is due to have lunch with Mr. Putin on Monday, followed by talks on Tuesday. A foreign ministry spokeswoman said China would uphold an objective and fair position on the war in Ukraine and play a constructive role in promoting talks for peace. Reports say during his first trip overseas since securing a third term as president, Xi will seek to burnish Beijing's diplomatic clout after it brokered a surprise detente between Saudi Arabia and Iran last week, even as he cements his no-limits partnership with the increasingly isolated Putin. A strong earthquake has shaken Ecuador and Peru, killing at least 15 people, damaging homes and buildings, and sending panicked residents into the streets. The U.S. Geological Survey reported a magnitude 6.7 earthquake on Saturday in Ecuador's coastal Guayas region. The tremor was centered about 80 kilometers south of the country's second biggest city, Guayaquil, which anchors a metro area of more than 3 million people. The tremor killed 14 people in Ecuador, while at least one person was reported dead in Peru. Authorities in Ecuador also reported that at least 126 people were injured. Ecuadorian President Guillermo Lasso office said that all the ministries are activated and have sufficient economic resources to immediately repair earthquake damage. North Korea has fired a short-range ballistic missile towards the sea off the east coast of the Korean peninsula, the latest in a barrage of weapons tests from the state. The missile launched from the Dongsangri site on the west coast flew some 800 kilometers before hitting a target, according to a South Korean military statement. Japan's defense ministry said the missile flew as high as 50 kilometers. Seoul has condemned the recent ballistic missile launches by North Korea as a clear violation of a UN Security Council resolution. Soon after the launch, South Korea's Ministry of National Defense said the U.S. deployed a B-1B strategic bomber to a joint air drill, which Seoul and Washington say they are holding to strengthen extended deterrence. The launches have also prompted criticism from Tokyo and Washington. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. Khuda Hafiz.